Kija, zote tuko tayari. Madeni ya kijana zote tuko tayari. Kija mbele yako. Kanyaga, 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 kanyaga na zote tuko tayari. Helbu ikija. Zote tuko tayari. Na helbu ikija na zote tuko tayari. Ikija nyuma yako. Kanyaga, 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 kanyaga na zote tuko tayari. shwari ikija. Zote tuko tayari. Mshwari ikija na zote tuko tayari. Ikija kando yako. Kanyaga, 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 kanyaga na zote tuko tayari. Nyala ikija. Zote tuko tayari. Natala ikija na zote tuko tayari. Comrades power! Power! Comrades power! Power! Down, down WTO! Down, down WTO! Down, down health loans! Down, down health loans! Down, down women loans! Down, down women loans! Down, down IMF! Down, down IMF! Down, down World Bank! Down, down World Bank! Down, down World Bank! Down, down World Bank! Comrades power! Power! Waende hospitali, ili hali serikali, katiba inasema kwamba ni kazi ya serikali kuhakikisha kwamba wananchi wako na elimu. Ni kazi ya serikali kuhakikisha kwamba wananchi wako na huduma za afya. Fuliza ikija, tuko tayari. Fuliza ikija na zote tuko tayari. Ikija kando kando, Kanyaga, 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 kanyaga na zote tuko tayari. That's why we are saying down, down WTO. Down, down WTO. Down, down WTO. Down, down WTO. Down, down World Bank. Down, down World Bank. Kanyaga. Kanyaga, kanyaga na zote tuko tayari. Fuliza yende. Zote tuko tayari. Fuliza ikija na zote tuko tayari. ikija nyuma yako. Kanyaga, 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 kanyaga na zote tuko Sasa hivi tayari. tunajua maybe was asking yesterday, what is the interest rate? Hata wamama jana walikuwa wanasema hapa ati kuna loan ya Women Finance Trust. Wanasign wajui interest rate. Hata kuna watu wamechukua mishwari, wamechukua Fuliza. Ukimuuliza Fuliza ni pesa ngapi? Hawajui ni interest. In the East African Court of Justice, we have taken the Kenyan government to court over the IMF loans, because what we are asking the Kenyan government is, was there public participation? Because they took the loan under the guise of COVID-19, and they said the money was going to cushion Kenyans. How many Kenyans are there? 50 million Kenyans. So we are expecting that all the 50 million Kenyans was to get money through their M-Pesas. They did not get. That's why we are in the East African Court of Justice. Secondly, if you go to the University of Nairobi, there is the School of Engineering, isn't it? Yes. And then there's University Towers. University Towers was built by Chinese. Opposite the University Towers, there's the School of Engineering. So we're asking, this School of Engineering, who are they training if across the School of Engineering, the Chinese are coming from China to construct a building? And that's why we are saying that these loans, we must now interrogate, and that's why in the court, we must interrogate the conditionalities so that our expatriates can be able to get jobs on these constructions. We are having Kenyan companies. We are having expatriates in Kenya. Why is it that these loans are coming with conditions? How much money comes to Kenya? If Kenya signs a 5.4 billion loan with IMF, how much of that 5.4 billion comes to Kenya? We want the East African Court of Justice to tell us that, because we even have the East African Monetary Union, which says that the debt for East Africa
must not surpass 50% of the GDP. Already, Kenyan debt is 70%. The AU region says that a debt must not pass 65%. We are in 70%. So we want the East African Court of Justice to tell us who is this who took this money. And those are the people who must pay that money. So those Kenyans who did not get that money must not be burdened by taxation to repay that loan. Distribution of? How we know we did a very sample test here. We are like 30 people organizations here, and we asked how many, only 2 or 4 received the money. Where is the money going to? That's what we're asking. And that's why from today, we are going to conduct a citizen debt audit. We want to audit all the debts. Who got the money? Who signed the money? Which account did the money go to? Whose M-Pesa received the money? So that IMF haifai kuja kunisumbua mimi ilhali I did not get any money. It should go to the people who got the money. So the citizen debt audit is the one that's going to reveal the true picture. After I finish the audit, we'll call you back and give you the report of the audit and tell you who got the money. First of all, one thing that we need to do, because when these loans are being taken, there's no, the aspect of information. Yes, you have the right to information in the Constitution. But then even if you ask this podium, how many people have ever had a conversation about loans? There's a lot of secrecy when it comes to loans, when it also comes to issues around contracts, for example, on mega projects. The local citizens are not informed. And if you look at, for example, the negative impact, if I can give an example of the highway, many women who are roadside vegetable vendors, who had kiosks by the road, even on Thika Road, they lost that. And that is a source of income. So what I can say is, first of all, there's need for awareness creation, because on matters of money, they're always very technical. So there's need, first of all, to simplify information and, of course, to actualize the right to information as is in the Constitution. And number 2, there's need for looking inward. We have a lot of natural resources. We have, Kenya is home to so much. And like, for example, we have oil, we have, minerals and all that. And we have universities which are churning engineers, which are churning students. Why do we have to depend on expatriates, people who come from outside to come and do our roads? And if you look at intellectual property rights, you find that Kenyans are only being given the jobs of cleaning, wheeling wheelbarrows when the road is being constructed. Why can't our government talk about knowledge transfer? Why can't we use our local university students? Because you're going to save a lot when we use our internal labor. And that will address the aspect of loans and aspects of interest. Thank you very much. Kwa sababu WTO iko na zile sheria ambazo zinakubalia sukari toke nje ingie Kenya. Ukienda Kitale, kuna wale wakulima wa mahindi. WTO iko na sheria ambayo inakubalia kwamba mahindi imetoka Mexico ingie Kenya. Wakati mahindi ya Mexico yanaingia Kenya, inamaanisha ya kwamba ule mkulima wa Kenya ambaye anapaswa kupata mapato yake, hawezi kupata mapato yake. Kwa hivyo leo tuko hapa kuungana na watu wote ulimwengu mzima kusema ya kwamba WTO na free trade agreements zimeumiza wakulima wetu. Zimeumiza wafanyabiashara wadogo wadogo. Tumesikia kuna watu wa China wanakuja Kenya wakuchoma mahindi. Tumesikia kuna zile bidhaa kama mchele ndoka China inakuja Kenya. Ilhali ukienda Mwea kuna wakulima wa mchele. Ukienda Ahero kuna wakulima wa mchele. Kwa hivyo tunajiuliza swali hii. Sisi kama wa Kenya hatukuchagua WTO. Tulichagua serikali ya Kenya ambayo inapaswa kulinda wakulima wetu, inapaswa kulinda wafanyabiashara wetu, lakini serikali yetu inaenda kuweka sahini. Saizi kuna ile UK Kenya Free Trade Agreement ambayo imesainiwa. Na katika ukiangalia agreement nasema ya kwamba kuna zile bidhaa zinatoka huko UK inafaa ziingie Kenya kwa free without tax. Ilhali kuna Mkenya pengine ambayo pia kuna hiyo bidhaa kama hiyo. Ukienda huko UK, serikali ya Uingereza inapeana fidia ama subsidy kwa watu wao. Lakini Kenya mfanyabiashara yako peke yake. So wewe ukienda kwa supermarket, ukipata sukari kutoka Brazil ambao wamepewa fidia na ya Sony Sugar kutoka Awendo, ya Sony Sugar ni shilingi 250 na ya Brazil ni shilingi 180,
Mkenya ataendea kwa hii 180. Ndio maana kampuni ya Mumias imeanguka, Sony inaanguka, Nzoia imeenda chini. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba siku kama ya leo tumeungana kama wanaharakati kuambia serikali ya Kenya ya kwamba ni jukumu lao kulinda wananchi wa Kenya. Kimalizia, kuna mambo ya madeni. Sasa hizi deni ya Kenya yote ni kama trilioni 7. Lakini tunaambiwa kwamba Treasury imesema by 2022 tutaongeza ifike 12 trillion. Ilhali budget ya Kenya ni 2 trillion. Tunajiuliza hii pesa ilienda wapi? Kuna ile pesa tulikopesha ya COVID-19 isaidie wa Kenya. Wakenya wamepata pesa? Mmepata pesa? Hapana. Mmepata pesa? Hapana. Hiyo pesa tunauliza serikali ya Kenya. Hiyo pesa ya COVID-19 na IMF ilienda wapi? Ndio maana tunasema ya kwamba sisi kama wanaharakati tunasema kwamba imefika wakati serikali ifuate chapter 12 ya katiba ambayo inasema ya kwamba kabla deni ikopeshwe lazima kuwe na public participation. Lazima wananchi wahusishwe. Deni ya IMF hatukujua ilienda wapi. Deni ya World Bank tujue ilienda wapi. Na sasa hizi tunaambiwa kwamba mtoto akizaliwa Kenya sasa hii kama kuna mama wote Mkenya, kama unatuangalia sasa hii, kama kuna mimba sasa hii na wewe ni Mkenya, ujue huyo mtoto unazaa akona deni ya shilingi 150,000. Tunauliza serikali ya Kenya, tutapata hiyo pesa wapi? Kwa hivyo leo tumesema kama wanaharakati, tumeanza mwendo. Ndio maana sisi tuko hapa tayari, tumeenda kotini ya East African Court of Justice. Tumepeleka serikali ya Kenya katika koti na East African Community watueleze ile pesa ya IMF walipata in March 2021 ilienda wapi? Nani alipata hiyo pesa? Hizo mikataba ilisainiwa na nani? Wananchi walihusishwa wapi? Kwa sababu imefika wakati sasa Wakenya lazima waamuke. Na sasa hizi tunaenda kwa uchaguzi 2022. Wakati mtu anakuambia anataka kuwa rais, anataka kuwa MP, inafaa umuulize. Akisema anajenga barabara, tumuulize utakopesha pesa zaidi, hiyo pesa utatoa wapi? Kwa sababu hatutaki uende useme unajenga barabara then uongeze deni ya Kenya iendelee kuendelea mbele. Kwa hivyo sisi kama wanaharakati leo tunasema kwamba down WTO, down World Bank, down Fuliza, Thank you so much. Sasa hizi tunafanya kitu inaitwa citizen debt audit. Tunataka tujue hizi madeni zote Kenya imechukua imeenda kwa mfuko ya nani? Kama rais wa Kenya alikopesha deni ikaenda kwa mfuko yake, tunaambia IMF usisumbue wa Kenya, enda tu kwa wewe rais na familia yake wakupatie pesa yako. Kama naibu wake ama MP ama whoever is it, solution ya pili ni kama Wakenya sasa lazima waanze kuamuka. Kama itakuwa ni kufunga barabara, kama itakuwa ni kuenda kotini ama kufanya kitu yote, lazima tuhakikishe ya kwamba IMF na World Bank na WTO wasikuje kutupatia madeni. Shida ni kwamba kama IMF inajua Kenya imeshinda kulipa World Bank na bado wanapatia Kenya deni, ni kwa nini? Hiyo ndio swali tunauliza. Why are they keeping on kutupatia madeni ile wanajua tumeshindwa kulipa? Hiyo inamaanisha kwamba hata hao pia wako kwa hiyo game. Na hata kama itabidi tuende kwa International Court of Justice, tunaenda huko, tuuliza IMF ni nani? Who owns IMF? Who owns World Bank? Who owns WTO? Are they democratic? Kwa hivyo sisi tunasema, tunaambia Wakenya kwamba ni wakati umefika sisi wote wanahabari, wanaharakati, kila mtu tuanze kuuliza maswali. Ni kwa nini deni ya Kenya inaongezeka mbele ilhali ufukara unaongezeka? Kitu ya kwanza kama serikali ya Kenya inafaa to reduce expenditure. Ukienda kwa ofisi ya serikali unapata kuna maua, kuna chai. Kwa hiyo waziri ametoka kwake amekunywa chai asubuhi, bado kuna chai kwa ofisi ya serikali. Hayati Magufuli alipoingia Tanzania alisema kwamba hakuna chai kwa ofisi ya serikali kwa sababu umetoka kwako, si ndio? Mule mtu ambaye anaenda mjengo apewe chai kwa mjengo saa 4. Ana maua kwa mjengo, si ndio? Unapata kuna MP tunamlipa mshahara na baada akienda kwa committee akona sitting allowance. Ati allowance kwa committee. Tunataka to reduce corruption. Na tukitoa maua, serikali ina spend almost 4 billion in a year. 4 billion ya maua tu ndio rais akiingia aone maua furahi. Ili hali mtu wa mjengo ana maua. Tunasema ya kwamba mambo ya chai kwa ofisi ya serikali,
Mambo ya sherehe ya Jamhuri Day, tunafanya sherehe in all the 47 counties, itolewe. Hiyo pesa irudi kujenga. Na tukifanya hivyo, mambo trip. Mbona mtu kama tuko na ambassador America, kazi yake ni nini? Inafaa si ati lazima rais aende huko. Kama kuna function, huyu ambassador akae huko, apigie rais simu, ambie rais simu, America imesema hivi. Tukifanya hivyo, tutakusanyisha pesa ambayo itajaribu kujenga uchumi. Lakini saa hizi ukiangalia recurrent expenditure ya Kenya ni 90% of the GDP. 90% kununua maua. Hakuna siku tumesikia kwamba rais hajatoka sera kwa sababu hakuna mafuta. Lakini walimu hawana mshahara. CBC sasa hivi wanataka kutoa kwa sababu wameona ni expensive. Wamekuja na siasa. Lakini hakuna siku tumesikia ati rais wa Kenya hajaenda Mombasa kwa sababu hana nini. Kwa hivyo sisi tunasema serikali lazima itoe wastage. Tukusanyishe hiyo pesa. Ni kwa nini barabara tunajenga kama saizi tuko na corona, si ndio? Alafu lengo la serikali inafaa ianze kutengeneza mahospitali, lakini tunatengeneza highway ya Wayaki. Kwani corona ikiwa watu, nani ataenda kwa hiyo barabara? The focus ya serikali inafaa kutengeneza mahospitali. Na hiyo pesa iko. Na madawa zikue bure. Madawa ziko. So hiyo kitu tunasema ya kwamba the government of Kenya lazima reduce wastage. Mbona mtu akuwe na security 250 ama 1000? Ili hali Kangemi ukienda unapata watu wanakuwa magri na polisi wenyewe. Ili hali ukipatikana mtu ametoka mjengo, ametembea mguu kutoka Ndasoeri anafika Kangemi saa 4:30, anashikwa juu ya curfew. Alafu ananyang'anywa na yeye hajaiba. Kweli. Ili hali kuna pesa mingi inatumika. Ndio maana tunasema kwamba mambo ya madeni lazima ichunguzwe, na sisi kama serikali ya Kenya tunajua kuna uwezo wa ku reduce expenditure ili ile pesa iko pale ikuje itumikie wananchi. So, mimi kwa majina naitwa Salim Ganga. Mimi ni president wa bunge la mwananchi. Mimi nataka kusema hivi. Tunaomba World Bank, IMF, WTO na zingineo wafutilie mbali deni zote ambaye tunadaiwa. Ya kwanza, hizi madini zimekuja kwa njia ya utabeli. Kwa sababu ukiangalia katika chapter 12, article 201 inaelezea kwamba tunastahili kuwa na public participation. Tunastahili kuwa kwamba tumeelezewa, atuambie kama rais wetu, kwa sababu sisi wenyewe ndio tumemchagua, atuelezee mimi nataka kukopa pesa hii kwa sababu ya hii na hii, ndio tukubaliane ama tukatae. Ya pili, ukiangalia katika chapter 4 ya Bill of Rights katika constitution yetu inasema vizuri kwamba nina haki ya kunywa maji, nina haki ya kula, nina haki ya kupewa hospitali, nikiwa na hata corona na ukimwi nastahili kupata dawa katika nchi yetu ya Kenya. Na ikiwa kama nimefikia kiasi kwamba nakopa 7.9 trillion na budget ya Kenya ni 2.1 trillion. Surely ina maana kwamba ni mara 3 kwa ile kiasi ambayo tuko na budget yake. That means ili tuweze kukava tuende the same, ninastahili kuumia miaka 2 bila kukopa chochote na bila kula, hata kama tabakia watu wawili, ili tuweze kusucceed, tuwe kama tumetoshea na budget yetu. Hii inaonyesha kwamba rais wetu pamoja na serikali yake ni wamekuwa kama cartel sa maconmen, matabeli, kwa sababu wanafanya mambo kinyume na utaratibu ile ambayo tumesema. Wale ambao wamekopwa na wale ambao wamekopa wanastahili kulipana na huko, na sisi tuwache tukiwa free. Tumechunguza sana, si kwamba ni kitu ambacho tumeanzia sasa hivi. Tumeiangalia kwa muda mrefu, tumechunguza kama Tala ni Amerika. Wakamba wanadhania Tala kwa sababu inaitwa kama town ya Ukambani kwamba tini yao. Surely wao nasema mimi nataka kukopa Tala kwa sababu ni ya Wakamba. Hiyo ni makosa ambayo ni vibaya sana. Mpaka hapo tumefika, tumeona vizuri tuwaelezee. Si kwamba ni vita ambayo tumefungua tuachie. Tutapigana mpaka hata kama itabaki mtu mmoja abaki. Lakini hii hatutalipa deni. Hatuwezi kukaa tukilipa deni. Nasema hivi, katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasema neno moja. Mwenye kudhulumiwa na mwenye kudhulumu wote siku ya kiyama jehanamu. Kwa hivyo sisi hatutaki kusubiri kwenda jehanamu. Tutapigana mpaka kila mtu aelewe kwamba hawa wametudhulumu na tutakubali kudhulumiwa. Hii ni deni ambaye hatuijui likopa kwa nini, hatujui lifanyika namna gani. Imagine ni kitu painful sana. Hata wewe mwenyewe unaweza sikia vibaya.
Mtu kama Kagwe na grupu yake wasema kwamba wanakula mandazi na chai ya zaidi ya milioni 10 surely kila siku. Huyu ni mtu ambaye kuna akili ama ni madharau? Hiyo tumefika hapo mwisho, na hiyo ni enough. Hatuwezi pitisha hapo. Kama kuna kitu ambacho tutafanya ni kulipa deni, kwa sababu hizo madeni hatutaki na hatujai kopa, hatujai kubaliana wakope. Wale walienda kukoni pesa yao na huko waulizane na huko, lakini sisi hakuna kudaiwa. Hatuwezi kuwa kwamba tunalipa, tunadaiwa bilioni kadhaa, na sisi bajeti yetu tunadaiwa 7.something billion, 7.9 billion trillion, na huko si wenyewe bajeti yetu haifiki hiyo pesa. Ya pili, kwani hao ambaye upeana hiyo pesa kwani wajinga kiasi gani? Ama ni waizi pia? Kwa sababu itakuwaje uwe kwamba wewe mwenyewe unaenda kukopa na jamaa kulipi tena unamkopesha tena ulipi? Ukiangalia pesa kama hizo corona ilikuwa ya kazi gani? Surely angalia Anglo-Leasing, Eurobond na zingineo nyingi. Kwa hivyo tumechoka na mpaka hapo tumefika. Wacha tutambue wazi kwamba tumefika. Hii ni siku kubwa duniani ya kutangaza mambo ya madeni, na ndipo sasa tumekuja hapa na tukakubaliana. Hii si organization moja bali ni organization mingi, kiasi kwamba kila mmoja ambaye unamuona hapa mbele yenu amekuwa kurepresent kikundi yake ambaye haiko less than watu 5,000. Kwa hivyo hii ni mambo ambayo tumepanga for so long time, na tumeamua lazima tuwaambie ili waweze kuelewa, na hii aturudi nyuma. Asante. Mapato alipo hiyo deni. Huyo mtoto mna expect kama serikali, nataka kuaddress serikali. Mna expect huyo mtoto mwenye alimaliza form 4 akiwa na shida, ameomba loan, aenda kuwa roba ama afanye nini? Atafute pesa wapi? So hao watoto kurudi nyumbani inaharibia nafasi ya wale watoto wengine ndio ninasomesha. Inabidi sasa nisimamishe wale nilipe deni hii yenye imeingia kwa kupitia help, ama nisimamishe watoto wale wangesoma nilipie huyu, ama niwache huyu niende kwa wale watoto wengine. Hiyo sasa inaleta stress katika familia. Bibi na bwana wanapitana na kuna problems katika marriage life yetu. Baada ya hapo nini itafanyika? Kuna separation. Na watoto wakiwachwa peke yao watakuwa lonely kids in the streets na wamesoma. Na serikali mnasema ya kwamba tunataka kuepesha crime. Hao watoto wakikosa kazi na wasasi wamepitana hapa, wataresort wapi? Walevi na wengine wana commit suicide. Serikali walikuwa nauliza mbona watu wana commit suicide? Hiyo ni hao wenyewe ndio wanasababisha suicide. Because it might not be direct, but it can be indirect, because hiyo familia wakipikana ilete shida, hakuna mapato nyumbani, kulaumiana. The next thing sasa ni hiyo shooting, hiyo kuchiua, kuchitupa kwa maji. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba deni ya Kenya imethuru familia kwa jumla. Ya pili, tena ile kitu iko imeongeza stress kwa familia, imeongeza stress kwa vijana. Na serikali vile tunasikia saa hii wanataka kuachiri watu counselors, psychologists. Waende sasa katika mafichichi, institutions. Psychologists ni nani? They created the problem. Na wanataka kuchukua ingine tena wakulie percentage ya psychologist malipo ya. Na waachiri psychologist. Sasa awacha amua kutibu the real cause ya problem yenye tuko nayo. Real cause ni debt. Ya pili, wamama na mafamilia yenye yuko ndani, because I'm a women leader, I'm executive director ya Equity Empowerment ambaye ni national. Sasa nikienda mashinani huko napata familia wamefunjika kufunjika. Juu ya nini? Madeni. Madeni, specially organization ambaye microfinance inaitwa Kenya Women Finance. Hamaretwo ni jitagwo Anthony Kirika. Nyumeta guku itura ria Kangemi. Na umuthi uma muthenya munene muno wa kurwa undu-ini wigie mikombo itari na kuria rorete. Twi haha ni tondu wa gutetera ihoto cia muingi, ihoto cia gutunywo
nitunogete ni gutunywo tondu riri angikorwo o hindi tuiguaga ni gwathi gukombwo mbeca ciathi gukombwo kaigua itagwo World Bank maroka igua ni gwathi yo itagwo Euro bond maroka igua ni gwathi yo ici turahewaga ni China mana nitunogete tondu riri ithuĩ tuririha na turariha kindu tutaramenya riu ri tukiuge atiriri njiarwa citu cigakiriha not nginyanagia na hau ri mundu wa kawaida ta ni no uyu ngi ithuĩ twi haha ri tutikwenda nitwarega ugai nitwarega eni andu acio ni mathi makombe uria urakomba ri aria makombanira ri marihaneo raigua taru ningi guka gukomba uyu ri nguka ndimurihewe no ni nduguthi gukomba ati ni riu ningi ati ucio mandihe aca ntwarega uria tugukorwo tugika ri wa mbere no akigua uria twakorwo aria maria mbere yakwa mauga tuguthi igoti ri nio rigutua uria rigutua ri niguo guguthie no mukenya wa kawaida ta ni ri na yangi ri turi anogu aone riu mahitie ni mau wa mbere gutia na kindu gitagwo citizen participation muingi ndwetirwo ugiikario thi ukiurio atiriri murenda atia tuge atiriri tukwenda mbeca ithi ikombo tutiauririo riu tuka tukaigua ona tuiguaga ni nyumu tuheaga uhoro tukaigua ati mbeca ni cia kombo cioka no turamenya no ithu tukirihithio atia turahe ngiru toi by the way uguo tukora atiri hau hena wici urathi na mbere wici munene muno wici eni asa uriku agikorwo muthi uyu ri nginya muthi uyu mundu mukenya wa kawaida ariaga anyuaga cai rucini turungi agacoka agathie ranji ndariaga aririo hwaini acoke uge atiriri nure jivunia we mukenya ku ni kuri ya Kenya na Kenya ntumoi acio moe re mathia gukomba tutikoretwo tukiona uteithio na tutikinyiritwo ni mbeca icio tuticionete ciha tarora andu aya othe urona haha mundu munoru andu aya mahinjite meni ikoretwo igiteithia itonga na itonga icio ni ugiciuyo nawe acio nio mateithikaga na mbeca icio na nio moyo uria mevangaga na mbeca icio ti ithuĩ tikoragwo hau tutiga ciona ithuĩ asa no kurega tukurega ni kung'ang'ana ni mukenya ngimwira atiriri ambe ohige amenye atiriri ihoto ciake na amenye ati thiini wa bururi uyu gatiba ni rauga wega muno gwi kindu gitagwo citizen participation mundu akorio kiuria kana mugathi mwaikara thi tugacire tukuga ha tukwendaga hakorwo hena vara yo gagiuka no titi ati andu mathiage ukaigua ni cioka mbeca utaramenya kuria ciauma ni cia kombo no yo kariha guguthia ati oguo ithuĩ nie ndi KPL ndi muteteri wa ihoto cia muingi kijumla turaingi ni ikundi nyingi haha ciateteria ihoto cia muingi hena bunge la mwananchi hena KPL na turaingi tukanite turaingi na tumite kundu na kundu